Okay, sige. Wait lang. Slide na ba tayo? Alright. So kung napanood nyo na yung video, dito kami nagtapos. Okay? So sample problem number 11. Okay, so nagawa na rin namin to. So dito, create a video project that enables the user to input shape names using a text box. So pwedeng ilagay mong shape is circle, triangle, square, or and so on and so forth hanggang decagon. So display the number of sides the inputted shape has. If the text doesn't match one of these shapes, display not a valid shape. Okay, so may limit. Yung pinakauna is circle hanggang decagon, which is 10 sides. So pag sumabra ka na dyan, let's say nilagay mo dito sa input shape is undecagon, wherein undecagon has a sides of 11. So magpapakita na dyan is not a valid shape. So ito yung code. We only have 11, 1, 2, 3, 4, plus 5. Yeah, we only have 9 conditions actually. So from circle to decagon, 9 conditions. Other than that, will be displayed as invalid inputted shape. Okay? So, i-redo nyo lang to. Nandun naman sa video kung paano ginawa. So, gawin nyo lang yun. And then, ayan, magagawa nyo na. Ganyan na as it is. Kung papansin nyo, nag-jump lang siya dito from pentagon to decagon. So, hindi lang pinakita yung hexagon, heptagon, octagon, nonagon. Pero, of course, kung hexagon, so ang number of sides nun is 6. So, palitan nyo na yung number dito. Okay, and then we only have 4 components. So, label, 2 text box, and then a button. Okay. And then, meron tayong sample problem number 11B, wherein kaparehas nito, papansin nyo, that's why this one is sample problem number 11, and then this one is sample problem number 11B. Okay, so revise problem number 11 such that the user chooses various selections using checkbox to determine the number of sides of that selected polygon instead of typing the name of the polygon. Okay, so i-revise lang natin itong sample problem number 11 wherein dito magta-type ka, dito naman pipili ka na lang. Okay, so mapapansin nyo dali pang available. So from circle to duodecagon. So nadagdagan ng dalawa. So kanina, circle lang hanggang decagon yung tinatanggap. Ngayon hanggang duodecagon na, which is hanggang 12 sides of shape. So ito, itong mga radio button na to is arranged from, of course, radio button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so we have 11, 11, 4, 8, yeah, 11. 11 radio button. Okay? And then, nasa loob sila ng isang, what do you call this one? This one is a panel wherein meron yung title. Nakalimutan ko ulit yung pangalan. Sa ako siya naalala pag nagpo-program ako. Okay, so panel din siya or group page yata. Group panel ba yun? Okay, wherein you can put a title on that one or a name of a group. And then we have a button and then a text box. Okay, so ang program nyo dito is itong button mismo. And then below the button, of course, yung mga radio buttons. So pag na-detect niya na activated yung button which is being checked, which is of course equal to true, so i-output yung equivalent result. So of course for radio button 0, 1 pala, radio button 1, which is this one. So a circle has 0 number of sides. So lalagay nyo sa text box 0. So sa number 2 is triangle. So tatlo naman yung number of sides. So ilagay nyo lang dyan tatlo. Okay, so again, we are from right to left wherein yung value ng 3 will be displayed to text box 1. Yung value ng 4 will be displayed to text box 1. Okay, and so on and so forth hanggang ma-reach mo yung pinakalas. Okay, so ito yung pinakalas natin. Else, text box 1.text is equal to 12.
So, ibig sabihin lang niyan, itong else na 'to, kung hindi mo napili yung eto, circle hanggang undecagon, okay, hanggang yung radio button 10 natin, of course, yung napili mo na is, wala nang iba kundi duodecagon, okey? Or puwede mo rin namang gawing else if, okey lang din naman instead of, saying else. Pero dapat 'pag nag-else if ka, ilagay mo yung condition wherein else if RB11 dot check is equal to true, then textbox1 dot text is equal to 12. Okay? So, nandito rin naman na yung code. So, I highly suggest na gawin nyo 'to ah, para ma-experience nyo, okay, or para makita nyo kung ano yung mga puwedeng gawin or mga hindi puwedeng gawin and so on and so forth, okay? And then sample problem number 12. So, ito naman, you were hired by Pagcor as part of a programming team in charge of automating its bingo game. Okay, so from the word itself, bingo game. So, kung may idea na kayo sa bingo, alam nyo na yung bingo is ranging from number 1 to 75. And then, of course, meron tayong mga letters B, I, and G, O. Okay? So, your task is to write a program that will accept an integer whose value is 1 to 75. So your program should determine and print the letter that corresponds to that number. So numbers from 1 to 15. So yung mga nakakabisado dyan, yung range ng letter B natin is from 1 to 15. Okay? And then of course, I is 16 to 30, N is 31 to 45, G is 46 to 60, and then O is 61 to 75. Okay? So if you guys have a question, so you can interrupt me anytime. Okay? Alright, so ito na yung pinaka-interface ng sample problem number 12. So we only have three components. Actually, kahit dalawang component lang or tatlo. Okay? So meron ka na ito, label, and then a numeric up down. Yeah, and then another label wherein sinabi niya lang dito equivalent letter, pero kahit wala na yan. And then meron tayong component na label kung saan i-display mismo yung output. Okay? So ito na yung pinaka-code. Ang ipo-program mismo is yung numeric up down, right? So ito na 'yon, private sub numeric up down value at change. So double click niyo lang 'to, and then ito yung code mismo sa gitna, okay, hanggang end if. So papansin niyo nag-declare lang siya ng variable num as integer, and then meron tayong numeric up down num.value. So take note, ito yung pangalan mismo or yung name ng numeric up down. So sa Visual Basic, pwede mo kasing palitan, pero dito pinalitan niya. Kasi yung default nito is hindi ganito, hindi shortcut. Kumpleto yan. Numeric, up, down, number. Okay. Or numeric up, down, 1, pwede ganun. Or numeric up, down, 2. Pakita ko lang sa inyo para ma-appreciate nyo. So, do you guys have a question so far? Tanggalin ko lang to. Tanggalin ko lang dito. Okay. So, for now, ang meron lang ako is yung close button. Okay. So, I have one code here. So, which is for private sub button 2. Ano ba yung button 2 ko? Ito. Lipat ko lang to. Okay. This is my button 2. So, tignan nyo sa properties. Yan. And then, yung next na ilalagay ko, wala yung toolbox ko. So, pag nawala yung toolbox, reset nyo lang yung window layout. Then, nandito na siya sa top left. Lipat ko lang siya dito. And then, lagay lang ako ng button ulit. Hindi pala button. Numeric up down. And then, a label. So, pwede siyang i-display sa label or sa text box. So, sa akin, sa label na lang, sundin natin yun nasa example para hindi confusing. So, wala na akong babaguhin sa label. Ganyan na yan. Ito yung ipoprogram ko mismo. Okay, numeric up down. So, double click nyo lang yan. And kung papansin nyo, numeric up down underscore value change yung pangalan niya. Okay, dito naman,
numeric up, down 1. Okay. So, mapapansin niyo dito, iba yung pangalan since pinalitan yung address. So, ito yung way of changing the address. So, dito sa name. Okay. Ito namang, saan yan? Value, ito naman yung value mismo. Ito. Which is, of course, starting is 0. Okay. So, double click ko lang to and then yan na yan. And then, copy ko lang to para mabilis tayo. Then, ayusin ko lang. So, may mga error kasi wala naman akong variable na nu up dwn num. Ang meron ako is ito, numeric up down. Numeric up down. So, copy ko lang to. Space, space. Else. Oops. Tama. And then, wala rin akong label letter.text. Ang meron ako is label 1.text. So, palitan ko lang din to. Label 1.text. So, pag yung mga ganyang error, tingnan nyo lang baka may need ng space or malinis mo yung pangalan. Else if. Katigit yung else if natin. Label 1, label 1. And space. And there you go. So, wala na tayong errors. So, dito naman, gumamit lang tayo ng if condition. And then, yun, compare lang natin. So, i-verify lang natin kung yung number ba na laman ng numeric up, down is ranging from 1 to 15. If it's 1 to 15, then di-display ko lang sa label 1 ko letter B. Okay, same din dito sa pangalawa, which is now the value of my numeric up, down is ranging from 16 to 30, which is letter I. And then 31 to 45 is letter N. 46 to 60 is G. And then, kapag wala dyan yung condition, so ang di-display niya na automatically is O. Okay? So, kung papansinin nyo, 1 to 60 lang yung meron tayong definite condition. So, kahit yung value mo is 100 na, okay, or kahit 2,000 na, ang i-display niya is O. Okay? So, ginawa to para maiwasan yung error. Okay? Kasi kapag nilimitahan mo ng 75, of course, kapag na-detect niya hanggang 75 lang yun, tapos nilagay mo dito sa numeric up down mo is 76, so baka magkaroon ng error. So, maganda na to para kahit anong value ilagay mo is meron siyang output. Okay? So, dapat bawat possible values meron. Yun yung hirap sa programming. Kasi malay mo, maglagay yung user ng symbol. So, dapat ma-detect yun ng program mo. Or else, magkakaroon ka ng problema. Ma-detect niya na may error. Okay? So, check natin to. So, initially, of course, value niya is 0. Pag click ko yung upper value, magiging 1 na to. And then, mapapalitan na rin yung equivalent output natin. So, 1 to 15 is letter B. And then, 16 is letter I. Okay? And so on and so forth. Depende sa bracket nila. Bracket by bracket. And naging letter N na, naging letter G. Ay, naging letter O na. So, ito na yung pinaka-last. Kahit lumampas pa ako dyan, 85 na ako, letter O pa rin. Kahit ilagay ko dito, 1,000 or 100 yan, letter O pa rin. So, pwede mong i-manual output manually. So, pag 5, enter, letter B. So, pag 52, letter G. Okay? So, any questions so far? Regarding with the sample problem number 12? Wala po, sir. Alright. Okay. So, move na tayo. Okay. It's good. Kailangan na kinonsume natin oras. Medyo malagal din. Minutes. Anyway, so, random numbers. So, this one is a built-in function that generates a random number between 0 and 1 as single. Okay? So, meron tayong randomizer. So, effective, of course, hindi mo naman pwedeng, let's say sa bingo,
Okay, kagaya nito. I-type mo lang yung number na gusto mong ipakita. Okay, so dapat may randomizer ka. Or dapat hindi mo alam kung ano yung magpapakita ng number. So, kaya nga kinakalog nila yung sa bingo, di ba? Kaya naman, gagamit tayo ng function na RND. Okay? So, function to wherein it generates from 0 to 1 a value as a single. Okay? So, ito, any variable to, and then gamitin mo lang yung function RND. Okay, so magge-generate to ng any number ranging from 0 to 1. So, pwedeng 0.001 hanggang 0.99 or even 1. Okay? So, papansin niyo 0 point something yan. Okay? So, madali lang naman i-modify yan. So, kung gusto mo ranging siya ng, say, 1 to 10, okay, multiply mo lang siya ng 10. So, dagdagan mo lang dito. Okay? So, S now is equal to, or pwede dito na mismo, irekta nyo na dito. So, S times 10 bago niya i-output sa text box 1. Okay? Pag gusto mo naman ranging siya from 1 to 100, so times 100 lang. Okay? So, ito, of course, ranging to from 0 point something to 0.99 or 1 mismo kasi yun yung pinakalimit. Okay? So, meron na tayong button and then paglalagyan ng output. Okay, so pakita natin yon. Burahin ko lang to para makita nyo ang paano. Sobrang saglit lang yan. Kailangan natin ng button. Kailangan din natin ng text box. Palakihin ko lang ulit. Ayan. So, ito, pangalan nito is randomizer. So, pag clinic ko to, mag-generate siya ng random number dito sa text box natin. So, text box 1, yan yung pangalan, text box 1, and button 1. So, double click natin yung button. So, first is mag-declare tayo ng variable. Dim, R na lang. R as integer para naman tugma sa randomizer natin. Okay? And then, saan natin kukunin yung value ng R? So, ito na yun. Dito na papasok yung function RND natin. Okay? Para pag click yung button, mag-generate siya ng random number gamit tong function na to and then mapupunta sa value ng or sa variable R natin. And then, i-display natin siya sa text box fun.text. Okay? So again, ang logic natin lagi is from right to left. Kung ano yung nasa right, mapupunta sa left. Okay? So test natin. Uy, saktong 1. Ano ba? Integer kasi. Sorry. Kasi itong RND function, so take note, itong RND function is decimal siya. Okay? Ranging from 0.1 to 1. Okay? So dapat declare mo yan as single. Kasi kaya siya naging 1 agad kasi iisa lang yung integer doon which is 1. Oops, masyadong maliit. Expand ko lang. Ayan. So there you go. So, pag clinicking randomize, magpapakita 0.70554755. Okay? Tandaan nyo itong number na to. Ito yung downside ng function RND. Okay? So, papansin niyo pagka-click ulit pangalawa is 0.533424, which is okay lang. Ayan, nagra-random na siya. Pero, kung i-close ko to, and then i-open ko ulit, pagka-click ko nung yung pinakaunang-una, same yung value, 0.755475. So, ito yung, again, itong yung downside nung function na to. Yung pinakauna mong random number is ito lagi, 0.70554755. So, that is why meron tayong remedy. Okay, so ito yung na-explain ko na kanina. Laging ganyan yung first value ng random number natin. Okay, so wait lang. 1 minute. Wait lang 1 minute. Kumukulo ng tubig. Tayin ko lang.
Alright. So, sorry for that one. So, need ko kasi magkape. Mas ginaganaan ako pag nagkape ako. Alright. So, kagaya ng sabi ko kanina, diyan na ba kayo guys? Mamaya umalis din kayo. Confirm ko lang. No, sir. Dito. Okay, sige. Dito pa po, sir. Kaya. Alright, so yun na nga, yung problem doon is laging 0.755475 yung ma-generate niyang value kapag unang-una pa lang. So meron tayong remedy which is function randomize. Okay? So mapapansin niyo random din to. So ang mangyayari, yung nag-generate ng random number, ira-randomize mo lang natin ulit. Okay? So double randomization yung mangyayari. Okay? So paano gagawin to? So, dito sa let's say kahit sa baba. Pangalawa, after nyo i-declare yung variable r, lagyan nyo lang randomize. Ayan. Para dito pa lang, mag-generate nyo siya ng random number bago ito. Kasi itong default value na ito is 0.55. Ito naman, i-randomize lang ulit natin. Okay? Check natin kung working na ba siya. Ayan, there you go. So, hindi na siya 0.755475. So, bago na yan. Check natin kung iba na pa ba yung number na lalabas. Ayan, iba na nga. Okay, so working na siya completely as a randomizer. Okay, so hindi na siya bias. Hindi na siya ma-predict. Kasi yung unang-una is predictable, which is 0.55475. Okay? So, yun lang naman. And then, meron tayong alternative solution to bingo. Okay? So, use a random number to generate numbers from 1 to 75. So, kanina, tinatype natin or gumamit tayo numeric up-down. So, ngayon meron na tayong button na magra-randomizer. So, idagdag nyo lang yung code na to. Okay? Dagdag nyo lang yung code na to dun sa bingo para yung i-display niya na number dito is yun, random. Okay? And then, same pa rin naman dito. Equivalent niya is 1 to 15 and then so on and so forth. So, if the number generated is greater than 75, use goto command to repeat randomizing another number. Okay? So, ang maganda dito sa randomizer, pwede mong iset yung value. Okay? Na wherein mag-range ka lang dapat from 1 to 75. Kaya naman, sabi dito, kapag lumampas na ng 75, meron tayong another function. Okay? Na goto. I-repeat niya lang yung pag-random niya and then dapat hindi na siya mag-fall over 75. So, pag hindi na siya nag-fall over 75, so i-display niya na yung number. Pero kapag greater than 75 pa rin yan, paulit-ulit lang yan, maglo-loop lang siya. I-repeat niya lang, mag-random lang ulit siya. Okay? Wherein hindi na natin yun mararamdaman since sobrang bilis naman ng computer natin. Okay? So, use a button to display the random number and its equivalent bingo letter. Okay? So, ito na mismo yun. So, kung papansinin nyo, ito yung kanina, yung nasa taas. Ito lang yun. And then may nadagdag, which is yung randomizer natin. Okay? So, yun na nga. Nag-declare mo na siya. And then, dineclare niya yung random function. And then, rep. Ito yung parang, ang tawag dito, starting point ng kung saan ka magre-repeat or kung saan magre-repeat yung loop mo. Lalaman nyo bakit mamaya. So for now, ito yung variable rep natin. And then x is equal to round times 100. So gaya ng sabi ko, pag gusto nyo yung random value nyo is ranging from 1 to 10, so multiply nyo lang by 10. Pero dito, kailangan natin is 1 to 75. So kailangan natin i-multiply by 100. Okay? And then text box 1 that text is equal to x. Okay, i-display natin sa text box 1, which is this one. And then ito din mga if condition natin. Okay? So, same lang yan sa kanina. Nabago lang yung mga variables. And then, meron tayong go to rep dito. After na ito, let's say, and if walang condition na tumama, 1 to 60. Okay? Else, so dapat, di pala, double else tayo dito. Papansinin nyo, dito is hanggang 1 to 60. And then, of course, kapag wala dyan, ibig sabihin, nasa letter O na siya. Which is,
hanggang 75. And then end if. And then nag-else ulit siya. Let's say kung wala dito yung value na yon, bakit yung nilimitahan? Okay, so i-revise ko lang to. Dapat may limit to. Okay? Dapat may limit to wherein x is ranging from 61 to 75. Mas okay kung gano'n. Ilagay mo yung condition. And then ilagay mo yung value na 0. Else, go to rep. Kasi ibig sabihin, lumampas ka na sa value ng 1 to 75. Ibig sabihin naging 76 na or 80 or 90. So pag ganon, mapupunta ka dito sa else and then go to rep. Ito na yun, uulitin niya lang yung loop. So babalik na siya sa starting loop natin which is rep. And then ito, magra-randomize ulit siya ng number. Okay? So check natin, gawin natin ito mismo. So meron na akong button. And then yung saan ko i-output yung random number. And then label. So lakihan ko lang to. Ayan. So double click. So copy ko yung code dito para mabilis tayo. Okay, meron na tayong randomizer. Ang wala tayo is yung if condition. Text box 2, wala tayong text box 2. Ang meron tayo is label 1. So palitan ko lang to, i-display natin sa label 1.text. Label 1, label 1, label 1, label 1. Else if may space yan. Label 1. bingo else if x, copy ko lang to, x is ranging from 61 to 75, then it will display is 1. Oops, palitan ko na lang tong r ng x kasi yun yung ginamit na variable. And then declare din natin yung x. And nagkakaroon ng error. Ayan. Go to, so may error tong go to natin kasi wala akong ginagay kung saan siya babalik. So dito mismo, rep. Ayaw. Go to loop 1. Palitan ko na to. Kasi nababasa niya as replace. Loop 1. There you go. Arguments, expression. Bakit may error pa rin? Bakit R pa rin? X. Dapat. X is less than 75 then. Okay. Okay. Else and if wala tayong end if dito. And if. And then, wala dapat else if dyan kasi else na to. Go to rep. Go is not declared. Magkatikit pala to dapat. Okay, so correction dito yun. Dapat magkatikit to. Okay. Magkatikit yung go to. And then if x is less than 75, then bakit may if ulit ako dito? Ayan. If and if. X is equal to label 1, else if, and if. Double pala siya dito, kaya pala double else if, then else. Check na natin. So if x is less than or equal to 75, then nag-else siya dito. And if. Double condition siya.
Okay, so i-revise ko lang to. Dito ko na lang ilalagay yung condition. Else if x is ranging from 76 to 100, mag-go to loop 1 tayo. Ayan. So, nirevise ko lang, wherein inilagay ko na lang kung saan siya magpo-fall. Kasi kanina, naka-condition siya dito, if x is less than 75, equal or less than 75, then saka lang siya magpo-proceed. Okay? Pero hindi ko lang bakit nagkakaroon ng error. So, ginawa ko lang, inilagay ko na lang yung condition sa baba, wherein, yun na nga, kapag nag-fall sa value ng 76 to 100, ito yung gagawin yung condition. Go to loop 1. Okay, hanggang sa makuha niya yung isa sa mga condition dito. Okay, so check natin if this is working. Random, oops, hindi ako naka-multiply. Multiply by 100 para 55 point. Ayan. So kasama pa yung, sige kay Brian. Kasama pa yung, yung decimal. So tanggalin natin yung decimal. Format. .0. Ayan, dapat text box. Dapat yata variable. Check ko dito. Dito ko mismo yung format. Format variable. Then 0.0. Ayan. So, ito 0.0. I-round up ko lang and then yun. Wala siyang ipapakitang decimal. Ayan. Whole number na siya. Okay? So, 74, 14, 3. Ayan. So, hindi na siya lalagpas ng 75. So, maximum niya is 75 lang mismo. Okay? So, that's our randomizer. So, any questions so far? Bingo. Question, Mr. Arsen, Mr. Michael, Miss Bebby, Mr. Sam, and then Miss Jessica. So, 5 lang kayo. Wala po, sir. Alright, so, Answer. okay. So, meron na lang tayong None, sir. Okay, that's good. So, meron na lang tayong 1 minute. So, wait kayo for the part 2. So, again, that's 5 to 7 minutes. Okay, so, break muna tayong 5 to 7 minutes. Alright. So, Bye, sir. bye muna. Thank you. Okay. So, kita-kits na lang ulit tayo mamaya. Okay? Bye.